खबरां दा लेखा जोखा मई 27/2025 आप सब तक पहुँचा रहे ने लिकर 62 घर दे विच विआह शादी या वडेरी पार्टी का आयोजन कर रहे हो तो वड्डी मात्रा ते वडेरी वनगी दे विच हर प्रकार की शराब बीयर ते वाइन खरीदण दे लई पहुंचो 6285 किंग जॉर्ज बुलेवार्ड सरी विखे लिकर 62 ते Throne speech delivered by King Charles underscores Canada's sovereignty. Reading the throne speech on Tuesday, King Charles said Prime Minister Mark Carney's government vows to protect Canadian sovereignty by building up the military and redefining the relationship with the United States. The speech from the throne lays out the government's priorities for the new parliament. Ahead of laying out the government's priorities, the king gave a personal message to Canadians about his connection to Canada. Every time I come to Canada, a little more of Canada seeps into my bloodstream and from there straight to my heart, he said. The speech mentioned Canadian sovereignty several times and the king finished his address by saying, as the anthem reminds us, the true north is indeed strong and free. It also confirmed that Canada will join the Rearm Europe plan, a major defense procurement project to ramp up arms production in Europe. The move could reduce Canada's reliance on the US as a source of military equipment. The speech follows months of US President Donald Trump calling for Canada's annexation and deploying tariffs against US allies. The king said, Canada faces a critical moment as the system of global trade that made it prosper undergoes a shift. He said, Canada faces unprecedented challenges as the world changes and as relationships with key allies come under pressure. The king also said the world is now a more dangerous and uncertain place than at any point since the Second World War. He said that while Canadians feel anxious about the future, the moment also brings an opportunity for renewal. The king is the first reigning British monarch to read the speech from the throne since his mother, Queen Elizabeth II, delivered the speech in 1977. King Charles and Queen Camilla started the second day of their Canadian visit this morning by travelling in Canada's state landau past crowds of admirers in front of Parliament Hill. The king wore a dark blue striped suit with Order of Canada around his neck and his customary medal array. Next to him, the queen was wearing a navy blue dress and hat. They were joined by Governor General Mary Simon and her husband Whit Fraser. The landau was escorted down Wellington Street in Ottawa by mounted RCMP officers. The king and queen arrived shortly after 10 a.m. at the Senate building, where the king received full military honours and a 100-person honour guard from the 3rd Battalion of the Royal Canadian Regiment. The ceremony included an inspection of the guard and band and a 21-gun salute. King Charles made at least 18 official visits to Canada as the Prince of Wales. This is his first trip to Canada since his coronation. The royal couple arrived in Ottawa Monday afternoon. They spent time at a local farmers market and held private audiences with Carney and the Governor General. After the king delivered the throne speech, he placed a wreath at the tomb of the unknown soldier. ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ 3rd ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੂ ਨਾਰਥ ਔਰ ਫਰੀ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼abeth II ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕੈਮਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ
ਜਿਹੜੀ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ EU ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ बढ़ोतरी ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਗਵੰਡੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਉਹ ਘਟੇਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਪਧਾਰੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫਾਰਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। More retiring Canadians expect to continue making mortgage payments. Retiring mortgage-free may be a reality for a shrinking number of Canadians. A recent Ledger survey finds that an increasing number of homeowners expect to carry repayments into their golden years. Royal LePage, which commissioned the report, calls it a new real estate reality shaping up for retirees, as almost 3 in 10 Canadians plan to retire within the next 2 years expect to exit the workforce with mortgage debt. The real estate service says that trend is accelerating, citing Statistics Canada data suggesting there has been a doubling of senior households with mortgage debt compared to 2016. The benefits of entering retirement as a home owner with a paid-off mortgage are clear. More disposable income, insulation from interest rate charges, and even the emotional security comes from knowing you'll always have a place to live in. In the era of rotary phones and station wagons, during your mortgage was the economic finish line. Today's retiree reality is much more nuanced, said Phil Soper, president and CEO of Royal LePage. Some home price appreciation over the past 25 years has been a double-edged sword for today's retirees, said Soper. On one hand, it has delivered unprecedented financial gains. On the other hand, this generation is far more likely to have carried mortgage balances that would have been unimaginable to their parents and grandparents. Our research confirms they are also much more likely to have provided financial assistance to their children to assist in their home ownership dreams. But Soper believes that while previous generations may have viewed mortgage-free retirement as the only option, today's retirees tend to be more open-minded, and previous data from Royal LePage suggests Canadians are entering the housing market later, increasing the odds of future generations of retirees carrying a mortgage further into retirement. Traditional employment income may have dried up, but many are still comfortably managing their expenses and serving mortgage payments with income from investments, part-time work for a working spouse. The survey also suggests close to half of Canadian homeowners approaching retirement plan to downsize within 2 years of ending full-time employment. ਅੰਕੜੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਜੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ बढ़ोतरी हुई है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨੀ ਦਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਖਾਵੇਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮਦਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। City of New Westminster Council votes to remove US flag.
A swift decision was made by New Westminster City Councillors on Monday night following a motion by Councillor Daniel Fontaine. Councillors anonymously agreed it was time to remove the United States flag from Queen's Park Arena. I'm pleased to bring this motion forward to Council and I wish it was under different circumstances, said Fontaine. It probably should have been a motion that was brought to Council years ago, but so be it. While the motion lays out the removal is permanent, there is some leeway for the flag to go back up. Staff are authorized to temporarily reinstall the American flag if it is required to be displayed for official protocol purposes in relation to an event held at this facility. Fontaine says he has spent hours at the arena over the years and never really noticed American flag, but that changed when US President Donald Trump took office for the second time. It struck me when I was at a hockey tournament and the kids had to look to the north of the building as they were singing "O Canada," and they were singing "O Canada" to the British Columbia flag, the Canadian flag, but also a foreign flag, the United States, Fontaine explained. I think there are two ways to look at this debate. One is we can focus on what's happening down south. We can focus on the tariffs, on President Trump and everything he's doing to Canada. We could do that, but I prefer not to do that. First of all, I don't want to give him any more attention than he has already received. I don't think that's appropriate. Fontaine says the day of US-based teams visiting the arena are in the past and it's time to move on. I differ with leadership. This is not about people who live in the United States. It's about making sure in our largest civic facility, in our arena, and when our kids are playing sports, that when they look north and they are singing "O Canada," that they see the three flags, one being the Canadian, the other being the British Columbian. But more importantly to me is that they have the city of New Westminster flag up there. Fontaine was passionate as he reiterated that the building is owned and operated by the city. However, Fontaine's not against putting it back up if an American team visits. It's our country, it's our province, it's our city, and those should be the three flags that are flying at the Queen's Park Arena as far as we can see into the future. He says staff will be directed to remove the flag quietly in the coming weeks. The motion came up for discussion a couple of months ago, and at that time the idea was shot down by the mayor and two other councillors because it wasn't deemed urgent enough to be added to the meeting agenda at the last minute. It also came at a time heightened patriotism when fans were booing the American anthem at the sport matches. Back in March, the city of Cranbrook removed the U.S. flag from Western Financial Place Arena. That move was followed by the city of Mississauga, which took its U.S. flag down from its arenas and locations along Lake Ontario. ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿਨਸਟਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਰੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਝੰਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਤੇ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਰੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ BC ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਉਸਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। Hudson's Bay to terminate 8,000 employees close all stores by June 1st. Hudson's Bay is set to close all its stores and terminate more than 8,000 employees by Sunday.
The company filed a motion on Monday evening detailing that once the liquidation process is complete, it will eliminate 89% of its workforce by June 1st. The motion states that approximately 899 of the remaining employees are expected to be terminated on the or around June 15, while some will stay on to assist with the store closures. The court documents say up to 200 former and current employees with insured long-term disability plans will continue to receive payments beyond June 15, but the 183 receiving other long-term disability benefits will see their coverage terminated. Also ending is a package of post-retirement health, dental, and life insurance benefits, which about 2,200 retirees received. Hudson's Bay filed for creditor protection in March, saying it was having significant trouble paying its bills because of factors including a slow recovery from the COVID-19 pandemic, lower downtown traffic, and tariff war with the U.S. Unable to secure the funding to keep its 80 stores and 16 others under the Saks banner alive, Hudson's Bay started liquidating the shops and searching for a way to avoid the complete death of its brands. Hudson's Bay has seen stronger than anticipated cash flow from its liquidation efforts, with sales reaching $129.5 million between April 19th and May 2nd. Roughly 40% have initial projections. The traditional revenue is being directed towards repaying a portion of the retailer's senior debt obligations. Canadian Tire has said that it will pay $30 million for intellectual property belonging to the retailer. The sales includes the overarching Hudson's Bay brand, its iconic multicolored stripes motif, its coat of arms, and other brand trademarks. The deal allows products under these names to be sold by Canadian Tire, which owns Sports Jack, Party City, Marks, and Pro Hockey Life at 1,700 stores. The sale, which is expected to close this summer, still needs court approval. The deadline to make an offer for Bay assets came a day ahead of May 1st, the last date anyone who wants to take on its leases has to make a binding bid. An April 22nd court filing revealed 18 unnamed parties had submitted letters of intent expressing interest in a total of 65 leases. Hudson's Bay was founded in 1670 as a fur trading business that controlled much of the country's land, economy, and indigenous relations. 1670 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹਡਸਨ ਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਨੇ ਉਹ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 8000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਟੋਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ EMPLOYEE ਕੁਝ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਟਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੈਂਟਲ ਪਲਾਨ, ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਹਡਸਨ ਵੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਔਰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਇੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਡਸਨ ਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਾਇਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ $30 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਵੀ ਹਨ। Police temporarily locked down Delta schools. Delta police temporarily locked down Sequim Secondary School and Cougar Canyon Elementary earlier Monday due to reports of a planned fight involving a weapon.
Just before 2 p.m., police received a report from the school staff who saw 5 male youths wearing ski masks near Sikwam Secondary School. Shortly after, police spotted a group of youths they believed to be the same individuals. One of them reportedly threw an airsoft pistol into the bushes before fleeing. Students have since been released and both schools are reopened. Police confirmed that no fight occurred and no injuries were reported. Officers remain on the scene searching for the youths involved. ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਆ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਗਨ ਹੋਣ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਯਕਦਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਸੀਗਾ 4-5 ਦਾ ਉਹ ਦੌੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯਕਦਮ ਕੀਤੀ। Surrey RCMP arrested suspect in 2022 Surrey homicide. Homicide investigators in the Lower Mainland say a man was arrested and charged in relation to a 2022 murder in Surrey. Frank James died on August 28th at his home in the Clayton Heights neighborhood near 76th Avenue and 188th Street. Mounties responded to reports of a man in medical distress just after 11 p.m. where they found James with life-threatening injuries. In an update Monday, the Integrated Homicide Investigation Team, IHET, says a 42-year-old man has been charged with second-degree murder. The suspect was arrested in Burnaby over the weekend and is scheduled to appear in court this week. IHIT stated their investigation into James' death is ongoing as they believe other individuals were involved. Authorities are urging anyone with information to come forward. 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ RCMP ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 188 ਤੇ 76 ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਨਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 27 people, including 4 children, hospitalized after car plows into a crowd of Liverpool soccer fans. A 53-year-old British man plowed a minivan into a crowd of Liverpool soccer fans who were celebrating the city's Premier League championship Monday, injuring more than 45 people as shouts of joy turned into shrieks of terror. The driver, arrested, was believed to be the only one involved and the crash was not being investigated as an act of terrorism, police said. Ambulances took 27 people to the hospital, including 2 with serious injuries and another 20 people were treated at the scene for minor injuries, said Dave Kitchen of Northwest Ambulance Services. At least 4 children were injured. 4 of the victims, including a child, were trapped under the van and firefighters had to lift the vehicle to free them. A paramedic on a bicycle was also struck but was not injured. It has cast a very dark shadow over what had been a joyous day for the city, City Councillor leader Liam Robinson said at a late-night news conference. As the parade was wrapping up, a grey minivan turned onto the parade route and plowed into the sea of fans wrapped in the red Liverpool scarves, jerseys and other memorabilia. A video on social media showed the van strike a man, tossing him in the air before veering into a larger crowd where it plowed a path through the group and pushed bodies along the street before coming to a stop. It was extremely fast, said Harry Rashid, who was with his wife and 2 young daughters as the minivan passed by them. Initially, we just heard the pop, pop, pop of people just being knocked off the bonnet of a car. Rashid said the crowd charged the halted vehicle and began smashing windows. But then he put his foot down again and just plowed through the rest of them.
He just kept going, Rashid said. It was horrible, and you could hear the bumps as he was going over the people. Rashid said it looked deliberate. My daughter started screaming, and there were people on the ground, he said. They were just innocent people, just fans going to enjoy the parade. Liverpool fans had come out in the hundreds of thousands to celebrate the team winning the Premier League's this season for a record-tying 20th top-flight title. Peter Jones, who had travelled from Isle of Man, and said he heard the crash, the car smash into the crowd and saw at least half dozen people down. We had a frantic beeping ahead. A car flew past me and my mate. People were chasing it and trying to stop him. Windows smashed at the back, Jones said. He then drove into people. Police and medics ran past us, and people were being treated on the side of the street. Police said they were conducting extensive inquiries to establish what led to the collision and asked people not to speculate or share distressing content online. Police identified the suspect as white in a possible decision to prevent misinformation from flooding social media. Last summer, a teen in the nearby town of Southport killed 3 girls in a stabbing rampage at a dance class and wounded 10 others, including 2 adults. An incorrect name of the suspect was spread on social media, and people said he was an asylum seeker. In fact, he had been born in the UK. Rioting spread across England and Northern Ireland, targeting Muslims and refugees in hotels of asylum seekers, and lasted about a week. Prime Minister Keir Starmer called the scene appalling and hailed the bravery of rescuers. Everyone, especially children, should be able to celebrate their heroes without this horror, Starmer said. The city has a long and proud history of coming together through difficult times. Liverpool stands together and the whole country stands with Liverpool. Liverpool Football Club's legacy is overshadowed by a disaster 36 years ago when 97 of its fans were killed in a stadium crash during a match against Sheffield at Hillsborough Stadium. The tragedy was compounded by a cover-up into the house and missteps by police. Supporters were denied the chance to publicly celebrate the club's last league title in 2020 due to restrictions in place during the COVID-19 pandemic. This time, flag-waving fans braved wet weather to line the streets and climb up traffic lights for a view of Liverpool's players who were atop 2 buses bearing the words "Ours Again." The hours-long procession, surrounded by a heavy police presence, crawled along a 10-mile, 16-kilometer route and through a sea of red smoke and rain. Fireworks exploded from the Royal Liverpool building in the heart of the city. The team, in a short statement, said its thoughts and prayers were with those affected. The Premier League issued a similar statement expressing shock at the appalling events in Liverpool. ਲਿਵਰਪੂਲ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਘੁਸ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ 20 ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਭੰਨੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਦਦਗਾਰ ਅਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵਰਪੂਲ ਵਿਖੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲੰਬੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿस तरह कि पहला एक बारी यूके दे विच हो चुकिया है। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत खबरों दा लेखा जोखा के इस सेगमेंट से, जिसे आप तक पहुंचा रहे थे लिकर 62। घर पे कोई पार्टी वगैरह हो रही है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कोई शादी ब्याह सेलिब्रेशंस है, या फिर वैसे ही दोस्तों को इकट्ठे करके हल्ला गुल्ला करना है, शराब की ज़रूरत है, बेस्ट डिस्काउंटेड लिकर आपको मिल सकता है लिकर 62 से 6285 किंग जॉर्ज बुलेवार्ड, लिकर 62।